Okay, مبحث کندلستیک let's کندل start the قرص candlesticks and مربوط learn به about the پوله. first pattern, which is خب related ببینید to the swing high. کندل Okay, قول so the کندلستیک swing رو high کاندل 4 ساعت candlesticks, let آموزش me دادم بهتون. چرا کاندل 4 ساعت یه teach you تایمی که candlesticks on میکنید 4 hour 4 ماه time frames هست. because 4 hour خب time یا frame کدومتون از میان is مونده some a است دیگه time بعضی frame that is افراد 2 تا مدت هم between میتونید بگیرید. the short و term همچنین and که long term. خطاش نسبت به تایم های And پایینتر in 4 hour خیلی time کمه، frames, we خیلی have کم. a در lot هر less 10 تا یکی دو errors تا فیل میشه. comparing to ممکن other باشه time ممکن مثلا اون frames. پیوت But ضعیف بوده sometimes we یا اون have پیوت fade عمل outs, نشده بعد and بهتون it's بگیم maybe چیکار because کنید. the pivot مثلا was weak or نمونه‌هاش رو something. داشتیم. But خب the 4 hour اولین time کندلی frame که is the most suitable شما one, so I will می‌بینید teach you قله candlesticks است on که از that بالا time نگاهش frame. کنید بلند So the خیلی first one بلند، is the حتما swing بلندتر high از time کندل frame سه. that has و a شادوی long بعد upper کندل shadow, است and the با اسم shadow has کندل to be شادوی longer than the بالا، body. شادوی پایینی هم بلندتره. And the upper shadow is شادوی longer than قله. the lower و shadow. زمانی که So we'll شکل call it the بگیره swing یک high روند pivot, a تقریبا candlestick. And میتونیم when it بگیم is در completed, مدتی شما ریزش دارید. you're going to اینجوری have a نیستش که decline in the بیت midterm اوقات trade. اینجوریه که روند تو به کل عوض نمیکنه، اصلاح But it قیمت داره. doesn't reverse یعنی your شما هر جا trend که کندلی دیدید شادوی بلند completely. It داره، just gives you a از correction. So whenever شادوی you see بلندتر that a از همه candlestick باشه، has a دقیقا به این long شکل این shadow این and the کندل shadow is longer than the نمیگیم یک body, کندلی for مثل example, like this, زیر بهتون بگم مثلا یک کندل نمونه که زیاد جالب نیست. let me show you something that you shouldn't consider as a swing high candlestick. اه، مثلا ببینید این کندل For توسط example, this قله‌ای one is اشتباه not a swing high نگیریدش. شما candlestick. ببینید Don't من تعریف mistake it کنم. for a شادوی candlestick. Don't بالا let it deceive حتما you. The بلندتر از shadow کندل است. has to مثلا این be قله رو longer نگاه than the کنید. body. It's a تو must. کتابش جاجی پا بلند For بهش example, میگه. this is a swing ببینید این high, کندل اینجا رو که الان but ما this is نگاه a میکنیم، doji کندل candlestick. But شادوی if you look بلندتر at از همه this, داره و از شادوی the پایینیش هم بلندتره. shadow وقتی is بالا longer than این the روند body, and the در upper موج shadow is 76 شکل longer than میگیره the و این lower one. شادو برای So when we دیده have an شادو uptrend باید and از the دو tip طرف of خودش this بلندتر shadow باشه، نباید is توی شکم longer کندل قرار than the باشه. ببینید side دقیقا it's این بالاش، sideways. For مجموعه example, you بالا رو see نگاه کنیم، you see up here, بالاتر از دو this طرف zone that is خودش up شکل here, گرفته. it is این در سمت formed بالا شکل above the بگیره، two در sides of سمت it. If بالا that که شکل happens, بگیره باعث ریزش قیمت میشه. you're going to have a تا چه decline حدی in your قرار ریزش trend. قیمت میشه؟ معمولا تا And how اصلاح much روندیه. decline are you going to have? بستگی It's داره، just a میگم بستگی داره correction, کدوم شکل قرار بشه. usually. معمولا But مثلا it توی پیوت depends قوی on تموم where it بشه is اصلاح completed. کلی رو If میبریم. we have a اگر توی powerful پیوت pivot ضعیف مثل there, پیوت it could have آزاد a روندی complete باشه، یه reversal. But پیوتی مثل if it's پیوت a normal or بین weak مثلا pivot, 50 بین 50 و 38 باشه، یه چیز like the جزئی ones براتون between میزنه. با 38 and چند تا 50 اعتبار level, it میتونید gives you روش just a بگید partial میتونید با reversal. عادت کار And کنید. what possibility do we یک تا have? There's زمانی که two قیمت این situations. One of شادو رو them is باز that بکنه این اعتبار داره، until یعنی ریزش the قیمت ایجاد کنه. price hasn't یا این که بخوایم reached the خیلی عاقلانه shadow, عمل it is بکنید. reliable and we're این going to have that پرایس decline. معمولا But if you want to be too حد اکثر careful, 4 تا کندل بعدش، حد اکثر میگم، یه جایی که این maximum کندل میاد جواب 3 or 4 نمیده یه 2 candlesticks تا 4 after تا it. جواب میدن. ولی خب Sometimes it کندلستیک is اینجوری 3, نیست که sometimes it شما فقط goes الان as قول far رو as دیدید 4. خیلی خب بگیم تا اینجا من اینجا سل But میدم it's تا not اینجا like that. دارمش. نه، When you شما باید see دونه this دونه کندلا رو بگیرید. candlestick خب توی here, سری کندل you're ها going to هستن که start شما میتونید selling. از اون سیگنال You های should خیلی خوب consider بگیرید. all of the خب candlesticks. فرض استاد نگیم ببخشید So, excuse me, یه سوال I have a داشتم این 6 تا question. کندل سمت We چپ have همون کندلی که خودتون نشون دادید اینم الان همینجوری حساب میشه on the left of the 6 one تا that نه دو you تا showed سمت us. چپ یا You mean آره this? اون نه. تو لایو بازار انگار Is قله است this دیگه does this count as این swing کندلا high ما نمیگیم. بذار من candlestick? اینا رو هم No. تکمیل یادتون Let بدم. me. ببین I شما will هر رو teach you این about کندلا these. رو ما اصلا These سیگنال نمیگیم، aren't بهتون میگم even کدوم counted کندل as سیگنال میگیم که signals. I will مطمئن teach باشه you all about them. خطا نده. اینا فریب دهنده This will مارکتن. deceive خب you in the بعضی جاها market. جوابتون میده Sometimes they will ولی work منم out, به but ریسکش نمیارزم. usually it's not worth it. It's not worth تو the لیستم risk. هست اینا رو بهتون
But میگم I چون will الان در مورد teach you about these فقط doji قله candlesticks. کندل قوی ترین First, کندل we're talking about the قله swing high محکمه candlesticks, which is the این از most نظر powerful سیگنال میتونم candlestick. اینجوری بگیم. And it's the most reliable one. Its signal is very حالا reliable. چجوری میتونیم به این So, اعتبار بدیم که اعتبار این قله بالا هست و how is اونجا it so میتونه چند reliable? مورد داره. It's based on این some points. The شادو first one is باید that حتما توی پیوت this باشه. shadow has to be خب completed مورد اول چیکارش inside the میکنیم؟ pivot. Let me check the trend here. توی پیوت گودی It 10 has been تموم شد. completed in a swing low اولا pivot, همتراز با کندل بعدی که کمی and it's بالاتر با خط equivalent اشتراکی to چک شد. another pivot right there. خب در تایم 4 ساعتی رو چکش Let me میکنیم. check it again on 4-hour time frame. وقتی که در سمت بالای مارکت در روند When in an افزایشی به انتها uptrend it's برسه تو completed پر تموم بشه یعنی سفید and تموم it's بشه یه اعتبار white, خیلی قوی تر بهش میدیم. it is even more این reliable. نزدیکترین اعتباری که And that میتونیم is the بهش بدیم. most as reliable as it انتها gets. قله هایی Gets. داریم در Sometimes we روند have بالا شکل swing high گرفتن candlesticks ولی that are سفید formed in an و uptrend اون but they're not white. اعتبارش حالت They're کاسته میشه. empty. But مثلا and that ببینید decreases the نمونه‌هایی هست که مثلا پر reliability. توفالی For تموم example, شده this is ولی one of the یه ones علامت that خیلی کمی ریزش زده. has been completed and it wasn't white and the reversal was very little. ببینید For example, اینجا in here, در روند افزایش it اومده was اینجا مثل formed خودش in an افزایش تموم uptrend شده یه ریزش and we've کوچیکی had a داشته. minor یا مثلا decline. راحت‌تر و ساده‌ترش But بخوام another بگم more clear example, نه اینجوری باشه که بگیم it's not اجرایی like that نمیشه، it won't be اجرا میشه performed if that ولی happened, اعتبارش رو but کم it's just میکنه. less reliable. یا مثلا اینجا ببینید این For example, کندل in اگه که here, تو سفید if تموم this شده candle بود had been ریزش که white, اینجا داشت ریزشش the میباخت به سمت همینجا decline would have خالص. been a lot more, ریزشش رو a lot مثلا more. It could have been سیگنالی even که up to میخواد here. صادر بکنه رو So کمتر if تموم مثلا if کمتر it's اجرا not میشه. white, پس the این signal is گزینه weaker. کندلمون وقتی در So موج when the افزایشی داره candlestick شکل is میگیره formed in an در موج uptrend, افزایشی شکل گرفت تو پر باشه if it's اعتبار white, it is more دیگه میتونیم reliable. اعتبار دیگه ازش کنیم یه تاییدی دیگه ازش If we بگیم want to get توی another پیوت تموم شده confirmation, باشه. it's that it should be نکته completed in a سوم pivot. یعنی اعتبار And the سوم third ما که point بخوایم بهش بدیم is شادو that باید بلندتر از if خودش the باید upper بلند shadow بلندتر شده باشه. is longer than its خب two sides. چه زمانی میتونیم وارد فروش So اصلیش when can we بشیم؟ start معمولا به صورت selling? مطمئن Usually, the زمانی most که reliable time is that شادو رو در سمت پایینش بازگشت شما when خیلی it معدوده میتونید opens وارد the فروش shadow بشید and the و body on the lower side. حد ضرر قیمتی هم باید در And you سمت should put your دقیقاً بالای stop شادو loss لبه above the تراکتور shadow دقیقاً کجاست؟ میذاری لبه at the tip تراکتور of your که fractals. بعضی جا قیمت داشتیم حتی And کندل sometimes it بعدی has اومده happened that تنه و the شاید روی candlestick بازار has با حد opened the body بازار and the shadow and it has gone کمتر up قله and it شده has و reached the بعد swing دوباره high and ریزش then it کرده has یا یه declined. قله دیگه هم مثلا And خودش it's ساخته like you have two swing high مطمئنش اینجا candlesticks. قطعی That is the هستش. most reliable پس time. ببینید از در اینجا So, to review that, در in اینجا here, میتوانید I will اجرا repeat میشه that for و you. این یکی از This بهترین is one of the best کندل‌هاست. در روز candlesticks, معمولا یکی دو تا and داریم you اگه usually ماه have 4 one or ساعته باشه two یکی دو تا in your داریم 4-hour time یک frame. ساعت و یک و نیم من 12 یا یک و نیم ظهر And one هست of یک تا them is ساعت شامی یا پنج on بعد از ظهر پنج 1 or بعد از ظهر بعد 1:30 4 ساعت p.m. 4 and one of ساعت them رو is تمام on بشه این 4 شکل p.m. میگیره And you فکر can میکنیم این دو see تا رو this میتونیم ربط candlestick بدیم پس if you stuck the market. این کندل So قله this is your شادو swing بالا و high بلندتر از candlestick. شادو The upper میکنیم shadow is longer than the و lower shadow حالت اعتباریش باید توی and it پیوت has تموم to بشه اگه be تو پیوت completed in a نباشه pivot. فیلد میشه If it's بعد یه not ریزش کوچیک completed بهتون in a بزنه pivot, میگم it will دوباره fade برگرده out. دوباره به سمت بالا It و might give you a حتما little باید توی پیوت تموم decline, بشه but it will go up again. So it has to be اعتبار completed in a pivot. دوم توی پیوت گفتم اولش توی پیوت باشه So, دومش and شادوش از also دو it طرف has چشم the shadow بلندتر has باشه to be longer سوم than the تو پر sides of باشه it, اگه در and سمت the بالا هست third تو پر باشه sign for مورد reliability is چهارم that it شاید has to سال be شادو رو قرار white. باز کرد بریم رو
حالت فروش حد So if زدش that با لنگ happens, you ارتباطش should بالا start buying این مربوط and به put روند your stop افزایش loss ولی مربوط به at the روندی tip که of the با fractal. روند کاهشه And اینو this باید is روند on the افزایش downtrend. خودت اینجا داری که این You شادو see, but this one بلندتر is تره on مثلا the یونیتی دو in the میتونه uptrend. بلندتر باشه You تعریف see, شده this shadow is ولی longer than the مثل sides of it. بالا هیچ فرقی It's نداره در سمت it has پایین no شدید و difference در with the سمت one پایین that تموم is بشه in a روندش داره downtrend. میرسه به سمت بالا شما الان So این it's کندل going to راحت cause متوجه an میشین که upward روند movement. فیبوناچی داری And based on ببینید this, you چند will بار دیگه know that چرخ you're من going to ببینم have a نتیجه Fibonacci here. سخت که من بزنم روند من تو If پیوت I draw 62 this Fibonacci, اصلاح the 62 trend has reversed on 61 معادل level. معادل با گودی دره And اینجا the 11 level is equivalent پس to a وقتی swing شما low این here. کندلی دیدین So whenever you see this حالا صدا candlestick, خوبه excuse me, you're glitching. Is it better now? Yes, it من is. یه خورده چون تو اتاقم دوره Yeah, با that's وایفای که because میره my internet اینترنت هم connection ضعیف is a شده little bit weak. هر وقت صدا خراب شد به من Please بگید let که me ما know دوباره تکرار whenever میکنیم you can't پس hear ببینیم me. اگر Okay, فیبوناچی رو so بزنم if گفتم I اگه draw this این دو Fibonacci, کندل شما راحت متوجه میشه روند فیبوناچی داره this candlestick و tells you if you باعث have a افت Fibonacci قیمتشه هر and it چقدر gives you از a همین correction in the بلندتر price. باشه ریزش قیمت سریعتر هست The longer the shadow, یعنی هر the چقدر شادو faster the بلندتر باشه decline. کندل So بزرگتر if this باشه candle is big and ریزش the shadow قیمت is خیلی long, قوی‌تر the هست decline is going to be و very, اینجا ما همین very معادله رو strong. داریم And we این در have this سمت swing high مارکت اینجاست here, در سمت پایین مارکت اینجاست but که it شادو has پایین been بلندتر formed in a شادو بالا downtrend, گاهی اوقات اصلا خود and the شادو هم نداره مثل lower اینجا shadow is پس longer اگه than the upper shadow. جان این شادمانی خبر Excuse me. فرقی What if the نمیکنه shadow کندل is just کندله based on the news? That بچه doesn't همین make any خبرها هم مثل difference. شکلهای The کندل candlestick is میسازن a candlestick, and اگه تا sometimes the حالا شب news ببینید make the شما تا candlestick. زمانی که این But کندل up تموم until the نشد candle نباید is بچسبونید completed, you دنبال have خبر no باشید right to وقتی خبر decide. تموم بشه کندلت هم تموم If the بشه news is over یا and the مثلا candlestick کندل is تموم بشه کارتون completed, تموم میشه تا that's زمانی it. که این کندل به پایان But نرسیده چه unless باشدش until کندل the بالا candlestick is not شما تو هیچ completed, ادوار حق نداره you تصمیم بگیرید چه shouldn't make ادوار any چه ادوار شما decisions میسازه because it will گولت میزنه deceive you. بذارین تموم بشه So کندل wait for بعدی it که to be شکل گرفت completed شروع به کار and کردید تصمیم start گیری deciding when مثل the next اینجا که candle starts الان to این form. کندل For من داره example, in شکل here, میسازه my که candle معادل شادوی is بلندتر هستش و completed یه حالت این شکل رو and it's داره like مثلا this. تصمیم روش I نمیگیرید will not make any اگر کندل decisions من تموم based on نشد this نباید candlestick تصمیم بگیرید because it's not و completed yet. مهمتر از همه این کندل رو من نمیام قله And this is بگیرم not a چرا که این کندل swing این high عین کندلی candlestick نیست یک به شکم کندل قبل تموم شده شادوش از دو طرف خودش که because بلندتر it نیست doesn't این have the بهتره که این criteria تموم that بشه I این told کندل you. بلند داره تموم میشه You see, this پس it's این not میشه همون longer than its two مفروشانی این sides. کندل So this is که an داره حالت engulfing بازی میکنه candlestick. شما این کندل اگر که توی کندل مثلا همین اینو اصلا قله You نباید shouldn't بگیرید consider this as a این swing کندل high نباید توی شکم candlestick کندل قبلی باشه because it shouldn't be inside پس این the معادله رو باید previous اشتباه candlesticks. نگیرینش ببینید این شکل You اینجا see, رو you should نگاه look at کنید this area و شکل اینجا رو نگاه and کنید please compare این it with this تفاوت one. های They are زیاده very تفاوت different, زیاده right? پس نیایید این همین کندل اگر So تموم if this بشه candlestick is خب completed, بیا مثلا بیاد پایین بیا اینجا تموم بشه اون بحثش if فرق میکنه if ولی it's اگه مثلا completed همینجا right تموم here, بشه شما اصلا you نمیتونید shouldn't تصمیم بگیرید consider کدوم it کندل as a swing high چون تو candlestick شکم کندل because قبلی it's تموم شد inside the ones that are previous to it. میگن Excuse me. شادو ما بدن ما از هر کندلی تشکیل میشه ما کاری نداریم با این کندل باز بشه بریم بالا و تصمیم بگیریم So we should wait for the. یه لحظه صداتون بده من Sorry, یه I مقدار didn't صرف نت understand وصلم what you داره said. ببخشید میشه Let me fix my internet connection. Okay, صدای منو can you دارین hear me الان now? Yes. صدای Can منو you hear دارین me? صدای منو Can دارین الان everyone hear me? ضعیفه It's weak. نه صدام ضعیفه Is it weak or is it glitching?
Is الان it خوبه؟ better now? وصل میشه. قطع و وصل Oh, it's میشه. glitching. تا وصل میشه. یه Okay, لحظه so صبر please کنید. wait a second. نه قبلی به الان Is it خوبه؟ better now? الان صدامو Can you hear دارید؟ me? آره Yes, it's good بله now. الان نت Okay, good. استاد خب Alright. دوباره So تکرار کنید please repeat your سوالتون. question. همین کندل آخری دو تا کندل The آخری ها last خب two candlesticks. ما باید So صبر we should کنیم wait این for دو them to کندل be completed. یا از بالا باز کنه یا We از should پایین. wait چون for them to دستتون be میدونید opened اگه from the مثل کندل above or the خیال ادامه below. بده جلو مهم نیست که میخواد So ببینی چه کندله. what if it goes on like نه this for ببینید 20 من بحث هولدر candlesticks? رو دارم میکنم. Should ببینید we الان shouldn't we مثلا این still همین شکل consider it as و a این شکل swing مثلا high? همین شکل No, you see, این الان I'm اینجا باشه talking میشه about the هولدر swing دیگه، high حالا فرض کنید اینجا candlestick. مثلا For اینجا example, باشه if it's میشه right هولدر. there, if it's ولی اگه completed این right شکل there, این شکل همین that does کندله count فرض as a کنید که شما حق ندارید swing از high فرض کنید candlestick. میدونید But هولدر if it's چیه. right here, خب you can't decide that شما it's a حس swing high بکنید candlestick. که You have no اگر right to که do that. قیمت من اگر بالا یا پایین باز کرد So if من it میتونم the هولدر price بگیرم. is بله شما میتونید هولدر opened بگیرید. from the bottom خب or the این نقد top, اینه you که can't سوالتون take کدومه؟ orders. Is جان that what your question is? سوالم حالا مال کدوم؟ مال همین جلسه میشه Uh, is منظورتون نه چیه نه با این اون مال کندل؟ بس نه نه اون مال بس is my بقیه کندل question ببینید related to یعنی this one? حوله No, it wasn't. میگم حوله You جاهای see, the مختلف swing high شکل میگیره. candlestick can be خب formed من in نمیتونم این different حوله رو به همین locations. شکله ببین الان این دقیقا همین شکل و کندل اگر که جای If دیگه this شکل بگیره candlestick, اینجا this قیمت exact دیگه صادر candlestick, میکنه. is completed خب somewhere else in the market, بله that جاش gives توی me a معامله من الان complete حالت different دیفالت رو دارم بهتون signal. میگم So the توی place and the تریدینگ location الان is بهتون very میگم حالت important. I'm just تریدینگ talking توی پی about the بهتون میگم default ببینید من الان اگه situation. شما این For کندل رو example, همین if you محدود see این محدودش حفظ this میکنید محدوده candlestick کلیت نیست همه شو in this تکرار exact میشه. same اینجا area اینجا تکرار شده اینجا هم اینجا تکرار شده اینجا and تکرار it gets شده به repeated, عرض برسونم keeps on اینجا getting تکرار repeated, for شده example, in اینا here همه and there, تکرارن these are all جدید repetitions, they are پس اینو not new. حفظش کنید تو ذهنتون برای So خودتون please حفظش کنید memorize it. احساس کنید دقیقا همین شکل اینجوری که Memorize دیدین توی مد تموم this شد ببین این شکل shape, کندل this دارم میگم candlestick. این You should شکل هیچ وقت memorize it. شکل جدیدی برای شما نمیسازه You're چون not همه going to شکل have میگیرن any new or any یا فکر کنید different این مدل رو که دیدین shapes. If you میتونید memorize it, اوردر فروش بگیرین whenever you بیشتر see this, بزنین you برای can اطمینان open بیشتر and برای اینکه sell یک صدا order. بیاری پایین شد و تنه پایین باز شد وارد فروشش And بشین for more ولی reliability, اگر که you این can اینجا wait شکل until the میگیره body and the دستش shadow درد is نکنه opened and then start خب trading. یعنی چی الان بحثش پس جلسات Oh, بعدی okay, چی so I میشه؟ got it. It wasn't بله بعد related to ببینید این this. No, مورد your من همین اصلا رو این question مورد had nothing to do متوجه with میشین this. روند فیبوناچی But داره this swing high ببینید این candlestick فیبوناچی tells you میگیره that you have a Fibonacci مثلا chart یه جایی دیدین گیج in هستین your نمیدونین chart. فیبوناچیش کدومه من چجوری زودتر فیبوناچی رو So it میزنم helps ببین you. من همین کندل استیک دارم فیبوناچی رو میزنم It و helps رو you and چارت tells هم you that کلم you پیدا can میکنم draw a میام میام میزنم رو Fibonacci in your فیبوناچی chart. ببینید الان اینجا You see in here. دقیقا در کف It ایجاد شده has been formed اعتبار فوق العاده exactly ای at the داره که swing low. شادو خیلی بلنده And چرا this گفتم بلندتر shadow is میشه very tall. I told رفت you that سرعت اون the بالاتره taller the shadow, خب راحت‌تر the نگهش faster and می‌داری. stronger the اینطوری candlestick. ایجاد شده چون در سمت But مارکت it is ایجاد not شده white. You دیگه see پس that it's دیفالت میذاره empty. نوعی اعتبار داره توی پیوت تموم And شد it's فقط وقتی پیوت completed تموم شد inside a pivot. سه تا اعتبار شما دارید So you have شادو three اول باز کنید ببندین confirmations. رو فروش So you حد should start ضررتون selling میدونید and یه put جایی your شاید stop stop لاسش رو loss. حد ضرر با I will فاصله tell you. گذاشتم Sometimes you see that I الان have put my میبندید stop بذارید loss زیر very شادو distant. اینجا I will put it right here. چون که این کندل اگه شادوش Because باز بشه فیل میشه if تحلیل من this shadow here is opened, کندل من اونجا فیل میشه the ببینید من candlestick will be چند وقت پیش faded مثلا out. نمیدونم کجا A یه few weeks هولدر ago, we داشتیم have a میگفتم swing همینجا high داشتیم in the ببینید pound من chart, زود تصمیم and گرفتم I بعد اینکه کندل شکلش تموم بشه یک ساعت مونده تموم rushed بشه into it. اینجا بود آمد بالا بدون تنه تمومش کرد شد داجی And و از زور so ضرب I شما میخواید misjudged جابجا it, کنید زور ضرب and it formed نتونستی a رد doji بکنی candlestick, and نقطه it couldn't دیگه با این فرصت break حد this ضرر area, حد and I ضرر lost این a lot زیر of money. I فروشه had بودن put my دوستان هم سیگنال جلسه stop قبلی loss بود. below آره this آره سیگنال area. جلسه I'm قبل talking هم about همینطوری the بود last ما session میتونستیم یه signal. دو ساعت بعدش با هم کندل متوجه بشیم معاملات So قبلی. we دقیقا could have دقیقا understood based on this candlestick and بچه صدای من stop قطع the و وصل trade, میشه right? الان Yes, that's correct. برای ما که خوبه. Excuse me, can you hear me now?
Yes, رو you're شما good. وصل میشه، اسکلت Okay. شما دور So بشه، من please, میفرستم به خط گوشی. my internet connection is good خب now. پس ببینید Alright, من دارم به so تو تاکید I میکنم am این putting an شکل. emphasis on this. این تا Memorize تموم this نشه shape گول نخوره. ببینید and مثل don't هفته be deceived گذشته by it من یه until it's قضاوت completed. کردم. خب اینجا بود Don't کندل میخواست misjudge تموم it. کنه، Wait ولی for هنوز it. زورش نمیرسه بخواد بالا رو تموم بکنه، زودتر وارد I شدم. entered خب حد ضررم گذاشتم quickly زیر دیگه. last پس week این and I اومد put my بالا، stop هرچی loss اومد بالا below ولی this one, نتونست. این but دارم it بهتون میگم با بدون wasn't ریسک able to معامله میکنید، break ولی بدون this. ریسک نمیشه. میتونیم همیشه So ما don't اول take 20% risks 30 here. درصد ریسک میگیره داره کارمون. این تا تنه رو شاده رو باز So if it نکرده hasn't وارد opened نشید the body شما. and the shadow, you shouldn't enter the این وقت market. زودتر متوجه میشین But که آقا باز in میکنه the یا نمیکنه. future, you will be so professional الان that you همین will کندل understand when شما to enter. نمیتونید بگید چون But شادوی من بلندتر از this شادوی قبلی shadow, جز قله حسابش. این میشه درست اصل تحقیقی you see, روند. this is your من فقط دارم اینو بهتون میگم. این reversal کندل candlestick. رو I'm talking about this نمیتونید one. بگید. Please memorize حقیقت it. همین سفیده. The اینو white دوستش one دارم. here. Please memorize it and keep it in your در بالا mind. ایجاد شد If ریزش it's اومد formed پایین، حد at ضرر the همون top, کندل you're going to have a بالا. decline and بالا should رو you باز should put کرد، your stop loss at the ببینید top. شادو رو که If باز it کرد opens راحت the میتونید shadow, you سریع should اکزیت بدید. start شما buying میدونید رفت safely آوردش بالا دیگه، میخواد کشش بده because سمت it's بالا. obvious that you're going to پس have an شما دو uptrend. حالت میتونید روش So you معامله کنید. can یکی trade on شادوی based پایین on رفت this بالا رو in با two شما زیر روش situations. بشینید. When the shadow میبینید is باز نکرده، opened, اون زور داره میزنه، هرچی میزنه نمیتونه بازش کنه، then شما you should کشش بدید. start وقتی باز شد buying کنده به سمت بالا میره، انتظار بالایی because داشته then باشید. you can دیدید expect the شادو رو trend باز to کرد، go کندل ضربه ascending. اینفراتور رو پایین رو رد کرد، So if دوباره it رو goes اومد. further than the و tip دو of تا this حالت shadow بازی رو here, میتونید you روش can بگید. start buying. این تا زمانی So که this کندل was the تموم first نشده دیگه شما situation. حق And ندارید up اوردر until بگیرید. the بهتون اضافه 6 candlestick برای is شما completed, میذارم. you can't و start مهم اون taking لحظه‌ای که تموم orders. میشه چه شکلی تموم It's میشه. very important that when it's completed, برچسب how it نقشش هم به looks همین like. صورته. زمان رو میفرسته به سمت So بالا. این it's میشه کندل قلت. this is your swing high ولی باید candlestick. ببینید این کندل، همین کندل رو So ببینید که please take a دقیقا look at همین this شکل کندل candlestick. You دیگه. see it's the این same نزدیک به as آخری. as that زومش one. میکنم ببین. Can you see it? استاد یه دقیقا سوال همین. یه لحظه همین شکل You see this کندل candlestick? You شما اینجا can دارید، see it ولی این توی exactly in here, شکم but it's کندله. توی inside the شکم previous کندله. candlestick. Can you این see it? اعتبار So this is نداره. not این reliable for اومده حتی us. یه ذره پایینم باز And it کرده، has این even اینجا opened the اومده دوباره price a little برگشته bit بالا. lower, but then it این has اینجا retraced آمده، and it خب has gone اینجا back up. اومده دوباره بازی So میکنه. it's این کندل it ها has a little fluctuations here. نخواهیم بگی خیلی خب من این کندل، این همین کندلی که But اینجا تموم شد please مهمه که don't be کندل قبلیش deceived چی by تموم it. شده باشه. It's این important کندل what the کجا اومده candlestick تموم is, the شده. previous candlestick is, or بفرما where سوالتون. the location is. It's very important. استاد حالا شما که Excuse کار me, کردی چند ساله این because you're very کندل چهار ساعت experienced, خبرها یه جوری نیست isn't که the مثلا تو in زمان the دستشویی این 4 hour کندل time باشه frame خیلی candlesticks? خبراییه چه وقتایی کس که ببینید میگیم بذاری کندل بعد از چه لحاظ میگه حال نداره مثلا با هم کندل خبر بوده. خب مثلا موقعی که Uh, داره کندل when the بسته میشه یه candlestick بحث is بستگی completed, داره as دیگه چه soon as it gets من نگاه completed, میکنم مثلا اصلا کندل خبر shouldn't we باشه. خب pay attention من if it's نگاه based میکنم on the ببینم news or کندل not? فاکتورامو No, you داره see, یا I should نه. look اگه at it if فاکتورامو it's داشته based on the باشه جوابشم news. رو نگه. If it has the نه منظورم factors, اینه که I الان should کندل start ها dealing. No, I meant خب that, for کار example, داری چهار the ساعت هست candlestick in the 4 hour time frame دو has دقیقه given us قبل a یه signal, خبر but هست که 2 minutes later, مغزش a خبر news is published and it که will تمام قوانین توی influence فرمانده the داره candlestick. همون مثالی که الان زدی کندل بعدی مثلا 5 دقیقه بعد خبر پخش میشه از کلا So, اون what if the کندل news کلا is مغزش published after the این candlestick and then it نه changes the trend این متوجه شدم completely? منظورتون چیه. No, I got what ببینید you meant. You کندلی که see, when the تموم candlestick میشه is خب completed, خودش کمک حال اون خبر میشه. اینا that مختصر is what کلمات بهتون helps the میگم. خب news. These خبر two گفتم یا روند توسعه will پیدا help each کنه other. یا سریعتر It پیش will ببره. either طوری fasten خودش به چه or صورت؟ make مثلا it من slower. اینجا قله Your شکل trend. For گرفت. example, if a بذار مثلا اینو swing چیز high کنیم کار candlestick بعدی. is قله formed شکل here, گرفت، کندل بعدی خبر بود. and the خب next candlestick is a اونجا news چیکار میکنه؟ candlestick, هم پوشان it's going to میکنه، از قله که engulf اینجا this شکل one. گرفته همین الان حرکت کنه به سمت It was بالا. supposed ولی to go خبر میاد up, چیکار میکنه؟ but the پوشانش news میکنه، میاد پایین یه engulfed ذره it برمیگرده، شادش and میکنه it واسه خودش، تند میکنه روند تو. fades out your این trend. شما
and it turns it into a shadow. So you can understand what the news was based on your candlesticks. I never check the news because I know the candlestick. See, the candlestick has a rule. Whenever a candlestick is completed, it gives you a signal that the next one is going to go in what direction. And the news could make this process faster or slower. It could delay it a little bit or make it faster. So if this candlestick is not completed in the pivot, the news will open it because it doesn't have the main factor that we talked about. So when your candlestick is not completed in a pivot, when a news is published, it's going to open it because it wasn't completed in a pivot. So you should understand this and you should check all these factors. If it's not completed in the pivot, it will fade out the candlestick. But if it does, the news will just make it completer. Excuse me. Can you please go on the 4-hour time frame? زوماتش بکنید. Please zoom out. اون کندلی که توی کف داجی بود تشکیل The شده بود نشون candlestick that was on the bottom part of the chart, that was a doji candlestick. نه کف You mean there on the left? Please go on the left. A little bit downer. Yes. You see, we have two candlesticks here. And the one on the left. Are you talking about this area? Yes, please zoom in so we can see it. Okay, so this area. So the first one is completed like that, but then it opens the price from the bottom and I will start selling. And then we're going to have an uptrend. Is it because it wasn't completed in a pivot or is it because of another reason? You see, I have highlighted with this red line here so you can understand. Was it in a pivot or not? You see, your pivot was here, so it has gone further than it. And your shadow is up until here. So do you see any pivots on the way? I will zoom out so you can see better. It has gone further than the tip of this pivot here. So your main pivots were right here. So you should be very careful about this. For example, let me show you highlighted with a line right here. You see that line? You have one pivot here and another one there. An open, close candlestick there and another one here. So let me also draw the Fibonacci. Let me delete the other one. It has been finished in 50 level Fibonacci. Let me adjust it for you. Can you see it? So it has gone further than the pivot. If you remember 3 sessions ago, I told you that if the price can touch the pivot, you can make sure that it's going to break it. But when we have a very powerful pivot, when the price retraces before it even reaches the pivot, sometimes that happens, and that means that the pivot was very powerful. You see, the pivot that I had in this trend was at this area, but the price has gone further than that. It has broken it. And it doesn't have my second factor. It's not empty, it's white. So it doesn't have 2 of my factors. So you should pay attention to it. You should mind the location. For example, let me show you another example. All of the factors should be there. And we have another example there. Where? Please show me. Please go further.
لایو بازی داری؟ At the moment. ها کوچیکش Okay, I کنم will خب zoom out. کجای When? بازار Where? آره آخری بازاریه. At the end of the market. آخر لایو بازی داری؟ Right now. اینجایی که الان نیست. این موجه هست که The اومده tide بالا، here. شادو نداشته. It اینجا doesn't have a shadow. دوتا فراکتال پایین الان The last two fractals. آخر Right اون there. پایین الان On the دوتا bottom. فراکتال هست The کامل. two fractals that we have on the اینجا bottom. You mean this? این چیزی داشته که نه No, you برگرده. see, اصلا قاطی don't نکنید mix them میگم up اینجا together. I کجای don't have a بازار swing high here. من اینجا I don't کلا have a ندارم swing high. کندل نه استیک خود سوال سخت جان نه سوالم هر وقت بخواد برگرده حتما با این کندل بشه نه یا نه نه Whenever, نه بخواد whenever برگرده we're که going to have سخت‌تر a میشه که reversal, کندل should we استیک خیلی have نزدیکه راست this candlestick necessarily? این No, this is just کندل one of the مثلا نیست که حتما candlesticks کل that بازی gives با me a برگردش signal. باشن I shouldn't برداشت have قیمت من خورده necessarily میکنم a swing نمیخوام high. تریدرم We میارم could داشته have باشم reversals, بعد کندل swing حالت highs, همپوشانی میخوام engulfing داشته باشم یعنی candlesticks. حالت افزایش یا کاهش قیمت چندین نوع There کندل are من میتونم داشته several باشم اون types بخواد of برگرده من candlesticks اینجا that will کلا reverse گوسالمون the برگ trend, but نمیخوره we're not talking about this ما الان candlestick چندین now. مورد داریم اینجا چرا برگشته پیوت داشته You فیبوناچیش see, هم it داره has از a کجا pivot میگیریم here. There are many reasons why we've had a reversal there. شما نباید تکنیک های You قبلی که shouldn't من بهتون گفتم رو فراموش کنید forget the تاکید میکنم previous هیچ وقت نباید strategies that I ترتیب یادتون taught you. میدم تا This نباید is پیوتش why I کنید am telling یک you all of پیوت these in صفحه order. So, you have a پیوتش بوده 61 level Fibonacci here. خط You have a ترندم داشته pivot اصلا. here. خط ترند هم داشته Based خط on ترندش trend هم line, you میتونید have ببینید another confirmation. دیدم آقای I آرش saw that آرش بود فکر I think کنم Mr. خط Arash ترندش رو گرفته بودن تو گروه گذاشته had بودن sent his دیدمش trend line in the group. You see, خب this is another ما نباید این confirmation مورد for you, رو so you فراموش shouldn't کنیم forget about the strategies that you have taught before, you have learned بذار before. من درست بزنمش You درست see, this بزنم is my trend line and it's well adjusted. حالت ریجکت So داده it has given me a rejection here, پیوتش هم اینجا and the بوده pivot was کندل there, منی که تموم شده and the کندل افزایش candlesticks قیمت تموم شده این بابت گپ بوده were ascending because of the ولی ما gap that we امروز had فقط here. بحثمون تغییر But right now, we're تغییر talking خروجی about the هست swing high این candlesticks. فقط یک This is نمونه just one of هستش که the شما میتونید بهش candlesticks دو that حالت give توضیح you a بدید reversal, که and حالا this درست is just one تعریف of the کنید میتونید به فرض candlesticks فیبوناچی that بگید اینها قیمت you اصلاح can بوده یک حالا trade بعدش هم based بیام on them ببینیمش in two حالا خیلی راحت situations. متوجه And بشید one اینجا of the برای سخت situations کف خیلی is that راحته you know that you این have a مربوط به Fibonacci موجه there and you're going to have a مربوط به correction, اون so you چیزی should نیستش که either کلا buy or در sell. But it روندتون کلا هست totally درسته اون روند relates عوض to the شدن نیست trend. اسمش تغییر رونده When the شما فعلا فقط trend نگید changes ببینید چند completely, درصد that's called the یعنی reversal. فیبوناچی Please کافیه که memorize براتون this برسه candle for now, and I will اینجا show بگید you آره another هر جایی که example. شکل گرفته باشه جزء فاکتوراش You باشه see میگید that? باز شده قیمت Whenever it's اینجا formed and بگید it has the قیمت factors, اصلاح شده it تا is it زمانی is که well مثلا شادو performed. رو رد بخواد شما ریزش قیمت داره بری So کنار until it کندلش goes بکنید further than this قانونش shadow, اینه you نباید روی have a کندل عمل decline. بکنید So you should شاید مثلا من این کندلم work دقیقا همین candlestick by کندل candlestick. That is the rule. دقیقا همین کندل داشته You باشم see, we have بعدش یه this کندلی برام exact candlestick برگشتی به من here, بده and the اسمش next candlestick could اسمش اینه به be من برگشتی بده a حالا من دوباره reversal میرسم دوباره candlestick, and it could بعد دوباره این تموم میشه cause دوباره an پیوت میشه upward خودتون movement. مارک And میزنید when اینجا that one is حالتش completed as well, حالت کلوز اوپن مارکت بوده you see this one relates to an open close میگم شما situation in کندلستیک the کندل market. به کندل ببین این But کندلیه you که should این consider the اوردر مثلا این candlesticks فروش پیش میاد candle حالا by فروش candle. تا So کجا you should باید take بگیری a مهمه sell order وقتی here, این and it کندل برام matters شکل گرفت تا that کجا باید ریسک until داشته باشم where پیوت are you پیوت going هم to have to کجاست sell همون اینجا until the اینجا pivots. فروش So you should میذارم locate your پیوت pivots. هم So if میشه I sell مثلا right اینجا here, the pivots is اینجا right شروع there. کرده Can you دیگه see it? کندل At the tip of اینجا these رو 3 or 4 داشتیم candles پیوت here. اینجا داشت یه دونه اینجا من You اینجا باید have فروش پیش the اینجا باید pivots that are خروجمو right بزنم there. So you should exit at this وقتی point. کندلسی رو باید So it's a حتما must, ترتیبش باید and you بشه should کندل بهت میگه use the روند بالا candlestick بیاد بالا strategy یا پایین and mix پیوت it بهت with میگه the اصلا کجا pivots. میاد دیگه برمیگرده یا The بیشتر candlestick is giving you a منظورم میشه descending سمت signal, and the بیشتر pivots tell you و that ویژوال it's کاری going to نداشته come باشه down مثلا این up until کندل بیاد here. بالا خب بگی این دیگه ریزش So خوبی whenever بوده you این see سمت a swing پایین high candlestick here, you shouldn't think that you're بستگی going to داره have رو a چی decline کندلیش بستگی داره کجای on مارکت
until the end. فیبوناچی باشه اینا But خیلی it تاثیر داره all براشون. of them به depend اهمیت on the دیفرنشیال pivots گرفتن and the Fibonacci and trend lines and all of the strategies. But this is the default situation. Please learn that. این نمونه دیگه هم این Let me بالا show you another example in here. ارزشه اینا It's چی دیگه هم براتون بیارم an یه ascending کندل $1 trend here. And this is on AUD USD, another example. اینجا نیوزلندتون داری In your NZD USD, you have ببین another هر جای example. شکل Excuse me, can you اشاره please go on to the previous chart? The right, the one at the right, the candlestick there. We didn't have خب در میگم an پیوت اینجا ascending بوده trend اینجا here. No, I این told you that you اینجا should نبوده consider it یه پیوت pivot هم by اینجا pivot. You داشته see, I had a pivot here and another one there. Can you see it? میره ببینیم بیشتر میره تا اینجاها میاد But میتونه شاید we بخواد بیاد تا بیشتر expected it to go higher. ولی No, it قرار نیست will, من but گفتم این in کندل چیزی نیستش که other بگه time قرار میشه frames. You کل see, ریسک رو عوض this بکنه تغییر candlestick روند doesn't give اون you a کندل whole خودش رو برقرار reversal. میکنه That بعد is اینجا another میره candlestick. بالا That تا is called a اینجا دوباره reversal اینو برگشت candlestick. میکنه بعدش But دوباره in مثلا here, we're قرمز going to سبز میشه have دوباره برمیگرده به an سمت upward بالاتر movement and then it اینجا will شما come اینجا back. خوندید ببینید You برگشت see that? We have another example here. So isn't the swing high candlestick more powerful than the reversal candlestick? بهتون میگم In بیاید رو some قطعی places, دنبال no. نکنید But ببینید please الان don't اینجا think about that right این now. کندل شکل گرفته Just learn the swing high بعدش اینجا candlestick. You تموم see, we شد have a swing high رفته candlestick بالا here, افت کرده but دوباره رفته بالا این it هولد داده hasn't دوباره given افت us کرده به سمت پایین an uptrend فردا هم right دوباره away. یه We've نفر had یکی اینجا fluctuations. You داره see, میشه تا in اینجا dollar JPY, it's the ولی same. قرار نیست که همچین شکلی که گرفته یک دست به سمت بالا You بره shouldn't چرا چون expect it to پیوتش go خیلی up in قویه just one movement because the pivots that you مطمئن have باشید من are دقیقا very الان دارم powerful نگاه این in پیوت here. ریزش رو نگاه So میدارم you should be sure, I can assure you that the first collisions اوردر with ماهانه these باز pivots, you're بکنید going چون to داره have a تخریب میشه decline. اوردر ماهانه باز بکن خیلی خب اینجا اوردر بای بزنید But ولی if you توجه have پولتون هم روی ماهانه باشه um, روی مثلا you're چند تای خیلی trading on a بالاتر monthly time این frame, پیوت ها that هستن is که میگن different. تا کجا بیاد But the pivots tell you that up until where it's going to بله این continue میگم its movement. شما رو اینا And we've had a very powerful pivot in here too, right? Yes, that's correct. That will tell you when you should sell. But the rule of the candlestick is that you should exit candlestick by candlestick. When this is over in here, this is your 50-50 candlestick. So I know that the next candlestick is engulfing and it's going to cause a decline. It's a must. So consider it candlestick by candlestick. This is your first candlestick. If you learn all of them, you know that, for example, in here you have a swing high, so you're going to have an uptrend and then wait for the pivot and then exit. And you see the other candlestick here, you have a 50-50 candlestick, so you should trade again. And then you have an engulfing candlestick. So then you have a continuation candlestick. And then you have a swing low candlestick after that. So I should exit at that point. And when I exit, it's going to go up. So you should wait and see what happens in every single candlestick. So you see, it has been ended in a swing high candlestick, so it's going to go up again up until the next pivot. So please consider that you have learned just the first candlestick. But candlesticks is a very difficult subject, but you should memorize them. And when you do that, I will assure you that you're not going to have any errors. It is possible that you have a little bit of errors, but that's normal. That's okay.
The market has no errors, but traders do. No one can tell that there are errors in the market. But sometimes the traders make mistakes. They don't see a pivot or a signal or something that will cause errors. But I have made mistakes too. For example, in the pound chart here, I misjudged it and I didn't pay attention to the candlesticks. So I lost. And you see, if you're working based on candlesticks, you should be online on the market. If you stuck the market, you get the signals and you can gain profits. But if you want to do scalp trading, that is different. You should first learn about the candlesticks and then take orders. But right now, I can't decide what's going to happen for the candlesticks. That is why I'm going to change the time of the class. But if you get if your candlestick has the factors that I told you, you should start trading. If it doesn't have the factors, you're going to lose if you decide based on that. Okay, so don't make this mistake. Is that clear? Let me show you more examples on other charts. Så اینجوری الان تکلیفش کندل با کندل Excuse me, if you're going to... میگم اینجوری الان sorry, you were glitching. منظورت Please کندل repeat. به کندل I said that if we trade candlestick by candlesticks, it's going to be very unclear. But yes, but that is the rule of the candlesticks. If you, for example, sell here and you gain profits, the next hour when your candlestick is completed, then the next candlestick might give you a descending signal. So then you're going to have to exit with a little bit of loss. Don't be greedy and think that it's going to reverse. Comply with the rules. Yes, that is correct. We should comply with the rules. Yes, exactly. If you comply with the rules, at the end of the week, you're definitely going to have profits. So don't be greedy. Don't wait. Don't make don't take risks. Don't work and don't do anything based on maybes. You see, for example, we have a candlestick here. If we've had a decline here, the reason was this one. If the candlestick is completed like this, it's because of the pivots. You see, I told you that the candlestick will give you, if you're going to have a descending or ascending trend, and pivots will tell you up until where it's going to continue its movement. For example, we have another example in here. It has been completed, and the pivot, it doesn't have just one of my factors. The shadow is longer and it has opened the price, so you should start buying here, selling here. If you want to risk, you should put your stop loss below this shadow, because if it's opened, it's over. It means that the price has been opened. For example, in candlesticks, if this candlestick is completed, the next one is going to open this one from one direction. You see, I have done this here. I'm not saying that it was 100% successful, but it was 70% successful. So if it had opened the candlestick from the bottom, I would have sold. And if it was vice versa, I would have bought. Excuse me, isn't it important if it's white or not? Yes, that is one of your factors. That is your second factor.
Your first factor is that it should be completed inside a pivot, and your second one is the color of it. And the third one is that it should open the body and the shadow of the pivot of your candlestick. But in here we only lack one of the candlesticks, but that's okay. You see the shadow here is longer. The second one is that it should be completed in a pivot. The third is that it should go further than the body and the shadow, and the fourth one is that it should be white. But it didn't have just the last one. But the body and the shadow has been open, so that is the confirmation for me. That is my final confirmation and the most important one. What about the previous one? What are you talking about? The one, this one here, has it gone further than it? You know, what candlestick are you talking about? This candlestick, the one next to the one that you just talked about. Does it give us any signals? No, you see, you're forgetting about your factors. You see, this candlestick here has opened the pivot. We're looking at the past of the market. You see that? Oh, the next candle hasn't been completed yet, right? Yes, that's why you should wait and you shouldn't take any orders. You don't have to take orders based on every single candlestick. You should stock the market. And when you see that situation, start taking orders. It's possible to be online on the chart for hours and wait for the signals here. Okay, so we should wait. Yes, that's correct. If you're talking about the swing high candlestick, that's correct. But there are some other types of candlesticks that you don't have to wait. For example, if you don't have this shape, you have another type of it. I'm just teaching you one type of candlesticks right now. For example, if we don't have this factor here, I told you that the confirmation is that the body and the shadow of the candlesticks should be opened. So I should wait. It hasn't been opened yet, so I shouldn't start taking orders. So if we look at the price, it hasn't been able to open this. So there are some patterns. I will teach you about the patterns in the future. But for example, in here we have a stepway pattern. And this is another important point about the swing high candlestick. Let me see how I should put it. It's a swing high. It's like a tip of a mountain. And it's sharp. It's not like a candlestick base here. You see, this swing high candlestick is formed in that area. It should be higher than the two sides of it. For example, in this, if I see this candlestick, I will enter trading. But if I see this candlestick, for example, I will not risk it. But please wait. You will get the answer to every single one of your questions in the future. I will teach you about all of these. But if I tell you about them right now, it will just confuse you. You see, the swing high candlestick is formed when it's a little bit sharp, like a tip of a mountain. Did you see it? Did you understand that? So please memorize it. When we have a swing high candlestick, when
we have a اینجا صحبت میکنم. we have a swing اینا high برای بیس candlestick تولید شده. when it حالا is مثلا higher میفهمی than the چرا این two کار میکنه sides of میره it. به سمت پایین، چون You بیس see, for زمان example, in زمانی this تولید area شده. that I've just highlighted, we have a الان candlestick base اینجا here, so it's این not زمان higher than میفهمم the روی two زمان sides هیچ of it. کار نمیکنم. وجود نمیآوردم. اینا You بیس see زمان اینو this با این trend بالای here? این میذارم، I will put a بعد یه buy stop تلسکوپ زیر here این میذارم. and I will put a sell stop این below از it بیس خودش خارج میشه. این الان دقیقاً بین 23 so سانتی that میخونه it دیگه. اینجا exits پیوت the گرفته، base. بالاش هم You پیوت see داشته. that we have قیمت a بین این دو pivot تا here and پیوت another ایجاد one there, میشه. and the اتفاق price is اولیه stuck که between the نمیشه two درست حسابی pivots. اجرا بشه. So don't expect it to درسته be نمیتونیم پول to بدیم have a بهشون. swing high candlestick here. وایسا میام پروازه راحت وارد بشیم. ما چجور ببینید من اگه میخوایم Excuse me, بفهمیم when بحث can we توی یک هفته start مثلا trading روی immediately? 30 No, درصد you shouldn't سرمایه‌ام never do 30 that. درصد یا 50 درصد سرمایه‌ام سود میکنم، You see, sometimes خب I کندلستیکمون الان gain فولم. 80% دقیقا 9 سال 10 سال من دارم profits. کندلستیک کار میکنم. That's because I'm من میشینم تک تک بارا very رو چیدم سعید professional میدونی in آقای candlesticks. مهدی من خیلی سریعتر از شما، چون من اینا رو اینقدر So گنگسترم بدون فیبوناچی و بدون the فهمیدن analysis that I do in my head چیزای is دیگه مثل very تو فقط fast. اوردر میگیرم. I شما will چه take میدونید این مدت orders که قشنگ کندلستیک که تو باید فول بشه من based on the سعید things that میدونم I که have learned in these من years. چند جلسه But you بعد should خب میدونید wait. یه دفعه مثلا میگه آقای ایکس بیا برای من تحلیل بزن یا آقای کندلستیکس In the چارتو بگیر. future, I will این الان ask این each one of you چارت دیگه to براتون analyze بذارم. the charts for me, but now ببین الان you're دارم just a beginner. Let me show you another example in اینجا another من chart. میدونم For الان example, خودم in اینجا تو دقیقا here, این محدوده، این I know محدوده that we're دیگه going چون to have خود a این زمان decline up قبلی until فیبوناچی here. داره دیگه. Because چون in اون this گردنه chart we have فول a باز کرده. Fibonacci, because the neck این here has چیزی been یه opened. شکلایی داریم ما تو واقع اینا رو باید حفظش کنیم. میان So جلساتش you خیلی should دقیقه. just مثلا memorize میتونم these برم بالا patterns that we have in the نمیشه market. اینجا In here, زیبایی can you روی see it? هفته شما 8 شما رو داره شکل میده. It is forming زیبایی the هر روی second هفته leg شما of داره your شکل میده. این reverse V زمان shape. فیبوناچی رو So that شما means that سریع you وارد have a فیبوناچی شید. Fibonacci رد here. So you بکنید should draw the Fibonacci. تا اینجا ببینید تا کجا فیبون بندش کجا 38 اینجا. You see the next level is 38 پیوتش کجاست؟ here. پیوتش And the اینجاست. pivot is right حالا there. شما میبینید کندل قبلی چی داده بهت؟ روزانه So you طولا should نزول داده، see یعنی what the کل نزول previous شما تو ایران candlestick نزوله. has given you. بعد فروش تو بگی The پیوتش whole هم پیدا کن، میگه پیوت trend دوم here, you have اینجاست. a اینجا downtrend. بوده، Your پیوت first دوم pivot was اینجاست. here, and your این second one 23 was هم there, اینجا. and این the بعد third از one سال is right اینجوری there. محدوده میشه. بگی So پیوت it's going دوم to یکی come up یکی to ایستاده. here because they're in the same اینا row. بحثای دیگه تون هست. حالا فعلا اینو یاد But بگیریم. I ما will فقط teach باید الان you بدونیم about all of هورزونتال this in the مارکت future. بگی که از Please just اپلیکیشن learn کندلتون. the swing high candlestick for now. توی مورد سوالی داریم Is بپرسید. that clear? مربوط به قلتون بپرسید. چیزی دیگه رو Please نپرسید. ask questions related to میشه قله مثلا به جای swing گفتن high رو candlestick only. همسایه Excuse بگن me, مثلا is چادر it possible that پایینیش بلند باشه. the lower shadow is longer میشه in the قله swing تو هر high چی یه بار دیگه candlestick? تکرار کنید Please ببخشید. repeat your اون question. قله ای که الان هست I said that, سمت for example, بالا in a swing high برعکسشه. candlestick, چادر بلنده the جلو پایینه. lower shadow is longer. Is that این possible? داریم مورد قیمت Yes, برگشتی it is possible, but بازگشت it's going to be فیبوناچی داره. it's going to reverse the داریم trend. مورد You're going to check حالا if کتابیشو it's a که swing high candlestick or not. میبینید همون اینه کتابیش که من وارونه But بهش it's میگن. possible. حالا But I تو think اون they حالت call it. میشه اون فقط باید پیوتشو چک Actually, it کنی. has two situations. You should check the واحد هم pivots in میشه that situation. بله الان همین مورد So it's میبینید اینجا possible. هم Yes, داره it پیوت is کنی possible. For چک example, میشه you تا have زمین one روی example تحلیل here, روی but because it's نباید تصمیم inside the سریع بگیری previous کنی که pivots, you بیسش shouldn't بیاد به just سمت make a پایین. quick decision این that it's going معمولا to have a کار آخری decline. اینجا اینقدر بازی میکنه تا یه شکلی It's going to have اینجا so many شکل fluctuations درستی here ایجاد کنه. حالا مثلا یکی رو that نشون it میده will که سریع form داره a پایین pattern میاد. here. And one of the candlesticks that I'm دقیقا going to teach you is the one that's going to be formed here. این Excuse کتاب me. دقیقا برعکس شما گفته. In the این book, it's چرخش the exact وارونه opposite of نیست. what you اتفاقا said. ببین مثلا میاد دقیقا Yes, چجوری بهتون in the بگم. book, اون دیفالت رو بهتون گفته. همینو you تموم learn the میاد پیش default تحلیل situation دیگه. of مثلا everything. اینجا یه جایی نمونهش رو بیارم. But for نمیدونم example, let دقیقا me کدوم میگه. یه show you جاهایی an قله example. توی موج هم شکل میگیره. توی موج You're شکل talking about the نمیکنه. swing high that is inside a trend, for example, in چرا؟ here. دقیقا اینجا ببینید یه حالت برگشت بهتون میده. And it gives you kind of a اون برگشت reversal. شده فقط معمول به پیوتش هستش.
but the reversal only goes back to your pivots. But in the books, you see, the books are written by someone like me, and it's possible that they have errors too. So there's a question. The candlestick that is completed inside the previous one, can you please explain it? You see, for example, this one, consider this. The both of them here, they are completed inside a very big candle. Can you see it? It's inside the previous one still. It hasn't gone further than its previous one. When it when it goes further than the previous candlestick, that is when it's reliable. So you shouldn't decide based on these candlesticks that are formed inside the previous candlestick. Let me put it another way. For example, the decline candlestick that we have here, the one that is right here, the previous candlestick of that one has been completed inside this one, and the next one has been completed in this one. So that tells me that I have a sideways trend. So when all of these candlesticks are completed inside each other, that is your sideways trend. And I have told you about the sideways trends before, but you shouldn't take any decisions based on this candlestick right here. If it's completed like this, I shouldn't take any decisions based on this. That I'm going to have a downtrend or or an uptrend. I shouldn't rely on this. I shouldn't take orders based on this. So I should wait to see where my previous price has been finished. So if this shadow here is open, this means that I'm going to have a decline, because this is my pivot right now. It has been completed inside the swingle, so it's my pivot. استاد اگه من چند تا کندل خورده پشت سر هم ایجاد بشه اونو باید چیکار Excuse me, what if several candlesticks are formed in a row? I know what you're talking about. Yes, what if I have two or three swing high candlesticks in a row? You see, when it happens, the first one is considered as a swing high candlestick. If we have three candlesticks, it's faded out. If we have three candlesticks that are 80 or 90% similar to each other, that is a fade out. So two candlesticks in a row, two swing high candlesticks in a row is okay. It doesn't make any difference. But if we have three swing high candlesticks in a row, that is a fade out. You shouldn't take any decisions based on that. You see, the most professional traders, even them, don't keep on taking orders. They will stock the market and wait for the best opportunity to enter the market. So you should, if you see this candlestick, you should put your sell stop and take profit right there. And you shouldn't just look at every single candlestick. Excuse me, I have a question. اینجا که الان شما این مسیر ضرورتون رو تغییر دادین Oh, in here, when you have moved your stop losses, بهتر نبود مثلا زیر for example, you moved it شما higher, wasn't it مثلا better بالای if it was below your trend line? Because your price could reach your trend line and then stay right here and then go up again. No, you see, based on the time here that I have, the new market is going to start in 30 minutes. So yes, if that candlestick is completed like that,
that is dangerous for me. So that's why I moved it. چون اصلا نه بازش کنم همون کندل یواش یواش به سمت بالا بره Because the candlestick might go up. And this is based on the news that are published, that it could make your trend slower or faster. ولی سل استوپایی که میزدیم Excuse بالا me, کندل ببینید اینجا مثل با استوب نه the, سل استوب با استل استوب پایین میگیره مثلا I'm من همین talking about کندلی که the استریت میگیره seller فرقی اینجا stops. رو نداره When میبینی imagine I don't have this part of the market. چند بالا میزدیم چند پی بالا بزن این لبه اینجا چیز How بزن many این pips should فراتر بزن it تو رو be? بندازی How many این pips لبه above that این آه should we put the sell stop? تقریبا 40 پیش بستگی به اون چیزشون It تایم فریمشون depends داره on the time فراتر frame. تو اینجا مثلا من اینجا میشه For میشه example, با when it's استاپ here, I should put my buy stop right here. یا اینجا زیر این میشه If سل it's استاپ من or if it's right here, I should put my sell stop below this one. میاد یه لحظه برگردی So when it opens, the price isn't going بستگی به to کجای be بازار یه سری reversed. سوالایی It داریم که totally خیلی depends تخصصیه من on چند جلسه این the وسط میخونم location. من الان The بیام اینجا questions that you are خیلی asking گیجم are میکنه very چون میام جاهای مختلف داریم شما complex. You من haven't اینجا learned پاشم about روندم these. اینجا شروع که It سوال totally کردن بعد اینجا depends on the چند تا آدمیه location. از اینجا بخواد رد بکنه خب رد میکنه میره بالا For example, in the future, if it's going to ولی اگر go اینجا further من than بخوام that, الان اوردر you're going to باز have an بکنم uptrend. But if میبینم I'm چند تا taking کندل orders اینجا in میذاره here, ولی زورش نمیرسه باز کنه دیگه میره بالا من نمونای I زیادی know داریم that دیگه the بیا نمونهشو I'm going نشون to have an uptrend in the future. I will show you the examples, but you haven't این learned about مثل this. تقریبا You اینجا will حالا این فاصله learn about زیاد that نبوده in the باشه ولی future. خب مثل For اینجا example, in here there's a big gap, مثل but اینجا شما میبینی با this is استاپ an بالا اینو example. براتون You میکنه should put a buy وقتی stop ولی above قیمت این this, باز بشه باز شده ولی اینکه نه but if شما the price is میای opened, میای it's صحبت میکنم over. خب من میام چند پی But بالاتر you may say میذارم that قیمت هم میاد I بازش should میکنه put it میریزه a few شما pips قیمتش رو چک above that, نکردی اگه اینجا and گذاشتم then the حواسم price پیوتام declines. That is why you haven't paid حواسم attention to your پیوتام هست pivots. You اینجا should mind your این تا pivots جایی که تو and you پیوت should من دیگه locate چون them. مسیر من پیوت نداره خط قرمز من And this is پیوت where نداره I دیگه don't اینجا have اصلا any پیوت pivots. You see, نداره the red lines there این are از my اینجا pivots. تا اینجا But هم پیوت نداره in this area, I don't have باید any پیوتتو چک pivots. کنی So چون که please این mind the اوردری که pivots that باز you شده have. یه دفعه برگشت کرده چون که When you پیوتت see that نبود you've had این a چند پی sudden بالا سرش change in پیوت your میشه trend, that is because you haven't paid attention to your pivots. یه سوال دارم جان Excuse یه me, سوال درباره I have a بله بله question. صداتون Can داریم you hear me? Yes. So, the swing low that you just talked about, could it be only two or three candlesticks? بله Did بله میشه two or three candlesticks form میشه a swing فرقی high? دیگه نشه Yes, that is possible. For میشه اینجا example, we have an نشه example in here. قرار نیست فقط یک کندل قله رو بسازه It's not like that only قرار one یکی single کندل قله قله candlestick شده کندل بعدی هم بیاد forms پایین a تولید swing شما high. تولید کن بیا بالاتر تموم بشه It's ما totally آدم حسابی possible. نمیکنیم No, I meant that two candlesticks next to each other mix up together and they give us a بله swing میشه high ولی این candlestick. کندل دیگه اتفاقا Yes, that is totally possible, but that is another بقیه‌ش همه type of the کندلای دیگه candlesticks. It's not the swing high candlestick. منظور بنده خدا اینه که مثلا سه I تا think he کندل با هم means یک that, قله رو تشکیل بده میشه for example, is it possible منظورتون for اینه این دوتا three رو نمیشه candlesticks to form one swing high candlestick? این میگه Yes, قله I know what ندارم که he میگه این means. کندل شاده Means. دار دارم نه For example, میگه here I خودشون don't قله have, شده I have a swing high, but I don't have درسته any منظورتون درسته من long قبول دارم shadows here. So that is another type of candlesticks. دقیقا So if you mix up these two together, that gives us a swing high. So بله it دقیقا seems like we don't دقیقا have a swing high candlesticks, but باید برگردیم truly we do have a swing high candlestick. Yes, that is exactly correct. But that is another type of کندلای نوع candlesticks. دیگه کندل همپوشانی به هر طرف That is your نگاه بکنید engulfing شکلش candlesticks. In چیه engulfing بازم به همون candlestick بحث in بهتون any میگم خیلی direction, سوالای تخصصی تر داره میپرسه منم
when it's completed, it's going to change the trend in that direction. But I'm not going to answer these questions because it's only going to confuse you. You haven't learned about this. بذار So من don't think کندلستیک about it. کندلستیک تک تک اینا رو میگم چیزی نمیمونه I فقط چیزن will مود باز learn, تکرار میکنه teach ولی you دیگه every اون single بیشتر اصلا candlestick روی in موضوع the کار نکنید future چون خراب sessions. But میکنید don't think حرفای about منو that دیگه right now. Just learn the swing high دوستان candlestick for من now. کندلستیک بله Excuse me, I have a question میگم about the swing high candlestick. شاد گفتین مثلا شاد حالا برای قله چپ شادوی پایین باید بلندتر از شادوی بالا باشه خب You درسته said that the lower shadow should هر be کدوم longer than باید the شادو نداشته باشه upper بالا shadow. نمیتونه بمونه Is اشکال that نداره correct? یه Yes. طرفش رو But what شاده it doesn't نذاشته باشید have, مثلا اون شادویی که we don't even have بلند an بالای upper پایین shadow. شاده That's شادویی بالا okay. اصلا شاده نداره It's possible مشکلی نداره that we have a long upper lower نه shadow, but we have no upper shadow. That's possible. اگه اینجا این مثلا ببینید For این example, in تغییر here, رونده این قله نیست this is a تغییر reversal روند candlestick. فرقش با قله اینه که از The از بالا difference شاده between ها the two is هست that چرا اگه مثلا تو بالا reversal شادویی candlestick شادوی بالایی has بلندتر از شادوی shadows جانبی هست from both sides, فرق داره با but قله the خیلی وقتا از یه طرف اصلا شاده lower نداره shadow سلام اصلا is همینه longer than the upper خودش one. انگار But شاده in نداره swing high candlesticks, we sometimes don't even have a shadow in one تغییرات side. نمیگیرش این قله For example, in here, اگه براتون برسونم این تغییر this رونده is a reversal میبینید این candlestick. This is قله a swing high candlestick. اینا هستن So این قله it's هست this تقریبا is a مثلا swing high 0.5 candlestick, اتفاق but چرخه it's a little bit از این different. مشخص یعنی کلا روند تو عوض میکنه And it استاد من یه totally چیزی changes the reverse for you, وسط the چپ reversal candlestick. سمت چپ What if the one on the وسط left, میگی فلشتون سمت چپ where your pointer is on the left? اینجا وسط همین وسط No, a سمت little bit چپ to your left. سمت چپ استاد On the چپ left. این هم میشه چپ دیگه از اون هم بالا میشه راست That is left. نه بیایم وسط صفحه No, on the. بذار دسترسی بهتون بدم آقای Let me ظاهره give you آقای access, زاهره Mr. ببخشید Zara. خب یه کلیک کنیم If فعال you بشه click, you will have access. آقای اکبر زاهره Mr. درسته Akbar Zara, is that correct? اینا استاد این Yes. This is the one that I'm talking خب about, Mr. Abdullahi. این قله از نوع داجیه No, this خب is your swing high اینا زیاد candlestick, but مورد اعتماد is a اینجوری doji نباشه چون داشتم candlestick. It's قیمت رو not بررسی میکنم reliable. We'll wait for it to open the price. این بذار این کندل بعدیتونه که So this is میخوام the چیز next کنیم candlestick that I'm going to اینایی که teach you بیرون about. بدون تنه هستن The ones that یه have خورده no ضعیفن body. These are ما صبر weak a میکنیم که little bit. شاید و تنه So we بالا should رو wait باز for it to بکنه open و the بعد shadow شما and the اوردرش body بگیرید زود از راه from the نیفتید top, and then we should take orders. استاد Excuse me, میگم که ایراد اون سیگنال چی بود یه بار دیگه من can you please تونده شد repeat یه اون هم دقیقا the همین شد تموم points شده بود یه خورده داجی that you چیز said میکنید کوچ کرد اینجا about the بدنه باید چه جوری باشه signal? شکلش باید تنه داشته You باشه should have it should have a مثل body اینکه here. این For کندل example, it باشه should تنه be ای like داشته باشه this. وقتی تنه نداشته باشه If it الان دوستان has سوال no کردن گفتن body, داجی یعنی چی that's doji داجی که candlestick. اصلا بدون تنه باشه Doji معمولا candlestick کاملا نیستش is a هر type چی of باشه candlestick has این بدون تنه that has اسم no داجی body. It's just معمولا like a نماد line. کتابیش قدرت خریدار فروشنده وقتی مساوی باشه میشه همون داجی قیمت When ولی the خرید power of the قدرت buyers and خرید و sellers is the فروش توی same, مارکت you have a doji نباشه candlesticks. یا قیمت و حالت علمیش رو بخوام بهتون بگم وقتی قیمت بین دو تا پیوت که گیر When the میکنه price is stuck اون between شکل two علامتش میشه pivots, داجی شکلی you have a doji candlestick. مثلا ما داریم هنر سرباز نمیدونم اینا رو داریم کندل رو همشو We یا have uh, همشون اصطلاحشو داریم these. آره اینا رو داریم داجی تو Are we going کتاب to learn هست about all of these توضیحش من نمیدونم candlesticks? تو کتاباتون هست Yes, you're going to learn about all نه of بچه them. مثل کل استپ آره تو کتاب هست Yes, they are in the book مثلا too. قله رو من نمیدونم دقیقا تو For کتاب چی example, I نوشته don't تعریفش know گذاشتم what قله exactly the تغییر روند مثلا swing تغییر high فرقش فرق میکنه تو candlestick is کتابی called in the نوشته book, امپره but the قله reversal رو candlestick is called something else in the book. سرباز سیاه و نیم
But for example, the black soldier or the white soldier, what about them? No, they're the reversal candlesticks. کندل این شکل میده. کندل ادامه در میاد بهش And the میگن حالا continuation تعاملش candlestick, if باشه it's یا تعاملش ascending, اسم دیگه داره، کاهش باشه یه اسم دیگه it داره. has a name, من and if اسمای it's انگلیسی descending, it has گذاشتم، ولی another من name. اسمای خودم رو But گذاشتم. I have مثلا گذاشتم named them هولد، based on my گذاشتم own کندل terms. روند، یه کندل گذاشتم ادامه So I have پایینه، یه کندل گذاشتم continuation, swing پنجاه high, پنجاه 50-50 اینجوری. candlestick. I have these names for myself. ذوالفقار رو منم What about the sword candlestick, for example? Yes, these are the آره ones دیگه that are مثلا in the book. اسم همین آقای مهرو که میگه One of اون my شکل friends, میسازه با اینا دانیال اینا میسازه. one of my friends names ببینید them قانونش هم like همینه، that. شما این شکل‌ها رو تو ذهنتون But you should بسازید مثل لوگو memorize بسازید. these چون shapes in your mind. جدید نداره، همش تکرار، این تکرار رو حفظ And کنید. there's nothing new there, it's بنابراین all این repetitions. داره به صورت For پله‌ای example, in دیسکارتی here بالا it's میره. going up in a اینجوری داره zigzag بالا میره. movement. خب این هم حالت پایه های دیگه، پایه So همواره you باید see, همینجوری that is باشه، what I نباید told you عقب about بره. in the swing حالا highs ما and میخوایم درس swing رو lows. متوجهش بدیم، تایمتو ببندم. So if you یعنی آدم understand باید that, که اون شکل توی مارکت بتونه به دستش بیاره. you should pay attention to it. خب All right. امشب سبک بود درس. ببینید اینجوری هم فکر نکنید سبک بود. خب الان همین So ذهنتون باشه، یه جا tonight's خیلی خودمان رو اشتباه میگیریم. حالا tonight's اینجا lesson was خودتون very easy. داشتیم خیلی No, کنجکاوی I'm کردیم sure دوباره that گفتم when همین you شکل look at the دیوید real عمل کرده market, you باشید. will کاری به get موردهای confused. دیگه نداشته باشید. You یعنی see, I کاری told you نداریم to این نکته که اینجا memorize هستید که this. تو کندل قبلیش تو، یعنی توی شکم کندل است بگیرینش. Don't consider the این one that is شکل خیلی inside the مهمه. trend as a مهارت swing high تیزی trend, for خودش رو داشته example. باشه. Pay یعنی attention that اصل it این، یعنی این should be شادو higher بالاتر از than the کناری two طرف sides of میتونه it. باشه. That's very important. متوجه Is بالاتر that از کنارش clear? It قرار should be گرفته. چون higher than اینه the که two میگیم این sides of it. شادوه توی یک شکم کندلای قبلی قرار But if گرفته. this shadow is inside the previous ones, اینا رو باعث that میشه is که حالا that میگم will دیگه خیلی deceive بچه‌ها you. مثلا کندلستیک رو باز بهتر بلدین، کار کردین، But some دیدین. of you are کلاس more بعدی باید به familiar with the صورت سفت‌تر candlesticks. You بکنیم. should الان practice a مثلا lot. این جلسه آینده همین کله رو So می‌خوایم next جای دیگه session, بعدش ارضا I بزنیم will که عکس show رو you اولین this شکل. swing high candlestick میگم in کندلا مهمن other کجاشن میدونید. locations. So as I told you, the location is very اینا important. به روند به ارده به اون روند The مارکتی که چیز location میده، البته قدرت میده. gives power to the مثلا یه trend. جایی داریم که اصلا این لبه For شب example, رو sometimes با the لبه tip of the شب دیگه shadow برابره. is the این same انقدر height as سخت the tip of میشه the همه shadow پارتنرها from رو the, داره the, فقط the one شب next to مثلا it. ادامه And یک that میگیرن، makes پارتنر our ادامه job یک میگیرن very در کندل. difficult. اینقدر سخته تعبیرش مثلا The چیزی analysis که is بین پیوت very و هنوز به difficult. پیوتت هم نرسیده، استفاده Sometimes it doesn't فاصله داره. even reach the خیلی pivot. این مورد زیاد So هستن، there are many تعبیرش examples کلا like that. سخته. Candlestick is a little bit difficult. How many sessions are we going to learn about بستگی به candlesticks? خودتون That داره. totally depends بستگی on به خود، you. اینا نمیشه گفت چند I جلسه. can't say that for بستگی به sure, کندلاتون. but the number of the فقط اون pivots that شیفتای the اصلی رو بهتون candlesticks میگم، that you're بقیه‌شو going دیگه to من learn یعنی are ذهنتون just نمیخواد درگیر کنم. the six main ones. شیفتاش You're going to learn about میدونی six نمیشه ولی خب candlesticks. بذارین یکم جلو بریم، یکی دو جلسه Let جلو us بریم go تا متوجه further a بشیم bit, که and then I will answer this ما question. الان مثلا I بحث don't know yet now. کلاس خصوصی کندلستیکش تازه تموم شده. In بچه‌ها my دیگه فکر other کنم 2 class, we جلسه هم شروع have کردن. just finished the candlestick بله. subject, even though we started it a month ago. ببینید So ساعت کلاسیتون رو اضاف بکنم. if I روز ساعت کلاسیتون احتمال در هفته if we 6 have تا more جلسه اضافه sessions کرده. in the از این خصوصی week, کامل که تموم بشه. we can ساعت move رو الان میگم faster. وقت خودم دارم آزاد میکنم، خودم میشینم ترید کنم که بهتون میگم عصرا بیاین بشین همراه هم ترید بکنیم. And we're going to have این ترید های واقعی workshops خودم رو too, so شروع we کنم. can اینا trade میگم together. تاثیر میذاره توی So یادگیریتون. these یعنی زودتر توجه workshops میکنید. فکر have کنم دیگه توی 1 ماه آینده have a تموم very میشه. good influence on you. But I think that we're going to have to work on candlesticks for a month. Excuse me, ببینید نه ببین let's عجله not کردن rush چون من into الان it. یه چیزی آموزش نمیدم، چون برای خود منم No, I درس won't میده. rush into anything because I know بیشتر that توقع if داریم we چیزایی رو do that, بفهمم توی 4 you هفته won't 6 learn هفته، مثلا about میگم it. توی 2 ماه یاد بگیریم. این اصلا اشتباهه.
اون گروه هم خوندم دیدم خیلی آدم میگن آقا زودتر جلو برید پیش I برید know ولی that a خب lot of هیچی you جز want قدم to زدن move به جلو faster. چرا که من یه چیز معدنی ناخواسته یه چیز از تو زنم فراموش میشه But if we do that, ولی وقتی مرور باشه unconsciously, I'm going to چیز یادت forget میره about همه some چی of the پیش things that میاد I want to tell رفتشه you. But if we باز move یواش us a little bit میشی slower, we can میگم آقا trade انشالله together, you بتونم can این ask your هفته روانم questions, بشه امروز and سه‌شنبه it's going to be a چهارشنبه lot بعد better. میشی پس So our next فردا session من will دیگه نمیبندم probably خودم be the day after دوباره tomorrow. تریدامو شروع And I'm میکنیم going to میریم با هم start دیگه ترید trading, کنیم and you can trade وقتی with me وقتمو as well. بگیرید چون میخوام پول سازی بکنم And you can make money باعث میشه شما doing هم that. کندلا هم راحت‌تر And متوجه also, you بشید will learn the تعریف candlesticks راحت‌تر better. بشه استاد بروکره کی راه میکنه؟ Excuse me, حالا when دیگه are we الان going to زده start the میشه broker? فکر کنم استانبول راحت خیلی سخت Yeah, we're working on that بله چون still. که